Okay, so I think it's time to start. And hello everyone, my name is Anastasia Lobanova. I'm working at Potsdam Institute for Climate Impact Research, and I'm also involved in the Green Central Asia project. I'm here with my colleague Yulia Tidovets and Larisa Kogutenko, and we are all chairing this session. So first of all, I would like to welcome you all, dear colleagues, dear ladies and gentlemen, and also, if I may say so, dear team, because I'm very happy to welcome your participation in our session. And for me, this conference and this session is a kind of great opportunity in also a little bit stranger time for us all together and act as a team, looking at the underexplored topic of climate impacts in Central Asia. And we are all aware that Central Asian region is one of the most vulnerable to climate change. And at the same time, it's also one of the least explored in these terms region in the world. And this session was thought to set the scene for the Silk Road of Knowledge conference. And I hope today our speakers will give us useful insights into the current state of the climate research in the region. And we'll also highlight areas where the urgent action is needed, and especially in terms of needs of local stakeholders and policymakers. We also hope that the outcomes of this session will help to shape the direction for the climate research lines in the frames of our project, the Green Central Asia Initiative. Exactly, so we have today 5 speakers. 3 are international speakers and 2 national experts. And we will start with Dr. Anil Mishra. He has more than 20 years of professional experience in the fields of education, capacity building, international technical cooperation programs in the fields of hydrology and water resources. And currently, Dr. Mishra is working at the UNESCO in the Almaty office in Kazakhstan as a hydrology and science officer. And he acted a lot in the political scene by facilitating several science policy dialogues during the high-level political forum on sustainable development, as well as United Nations climate change conferences. And today he will give us a presentation about snow, glacier, and water resources, and the overview of UNESCO IHP activities. Dr. Mishra, please, the floor is yours. You're muted. Thank you very much for giving me opportunity to say a few words in this Silk Road Knowledge Conference. This presentation I would like to give based on the UNESCO's work on snow, glacier, and water resources. I just want to correct slightly that, I started working in the region in Almaty many years ago in 2006-07, but since then I moved to Paris headquarters. Now I'm working in the headquarters, but still working in so many different regions, including Central Asia. So my talk will give an overview of UNESCO's work on snow, glacier, and water resources, but also the work that we initiated in Central Asia and continuing. So I hope at the end of the day, we can find some synergies on the topics that we are going to start, particularly the 2 projects that we are going to start soon in Central Asia. Can you see my slide? Yes, so this is Anil Mishra from UNESCO headquarters, and also my colleague Christine Tomapsisyan, who works in Almaty, contributed to this talk. I would like to take all of us to Davos before really pandemic impacted. Otherwise, probably I would have been in Almaty enjoying this conference. So this year, early this year, when the global risk report was launched in Davos, the report identified climate action failure, extreme weather, natural disaster, and water crisis fundamentally are top
10 risk in terms of likelihood and also top 10 risk in terms of impact. What does that mean? That means that the political community, the finance community understood climate impact on water resources, including cryosphere, including snow and glacier. And also this year, UNESCO, in coordination with all other UN agencies, launched World Water Development Report, Water and Climate Change. And the main message was water is a connector to Sustainable Development Goal, climate change Paris Agreement, and disaster risk reduction Sendai framework. So this is identified in the high level dialogue. But also there is one part that we should not forget. It's not only climate change. If we look at even this figure, which is reported in the World Water Development Report, that shows that human factors or human interaction or use of water for municipality, industries, and reservoir agriculture is growing day by day. So we still need to solve water demand in many countries, including in Central Asia. And last year, very much relevant to this talk, IPCC launched this report, Ocean and Cryosphere in Changing Climate, which highlights the impact from changes in mountain environment. In fact, glaciers are considered as climate change indicators. So impact of vulnerability and trend in water supply in lowland. So these are sort of the main points that are set by the publications, by scientific community. Our role, UNESCO, even before initiating National Intergovernmental Hydrological Program, already called in 1960s for monitoring of cryosphere and the need for worldwide inventory of existing perennial snow and ice. And still more than 50 years down the road, and particularly in Central Asia, we don't have many stations in situ that is important to have assessment of snow, glacier, and water resources. Although mountains provide one of the most fundamental ecosystem services, we are not yet there to have adequate monitoring systems. So this publication was part of UNESCO's work, which identified water is one of the 22 ecosystem services that comes from the mountains. So the importance of beautiful mountains in Central Asia. UNESCO also works on World Heritage Site, and there was a scientific literature recently in next 20, 30 years, all the glaciers, 50% of the glaciers which are at the UNESCO Heritage Site might be melting, and that will have consequences also on the lowland areas. The cultural heritage site, because of sea level rise, might be disappearing some of the old heritage sites. So there is a big consequences of climate change impact on snow, glacier, and water resources. And of course, that all contribute to achieve 2030 development agenda and sustainable development goal. We know that countries are not in the track to monitor sustainable development goal, particularly goal 6, which talks about water. And recently, this summer, there was a global accelerator framework was launched, in which UNESCO provide contribution to capacity building, but also in data information. And this is a UN coalition that is calling for country to put their effort to achieve sustainable development goal within the time. And also, just to put in the context, UNESCO calls for inclusive science, so open innovation, open hardware, open software, to make science to become more inclusive, cooperative, and also more innovative. So UNESCO really plead and call for all to contribute to that science become inclusive to all, and we can benefit the scientific findings.
And within that context, we did one project, the Andean Glacier and Water Atlas, which identified that in the tropical Andes, the glaciers are melting so rapidly, between 78 to 97% of the glacier might disappear by the end of the century. This publication, Andean Glacier and Water Atlas, also identifies hotspots and water resources strategies. And I'm very pleased to announce that we are launching a project, particularly assessment of snow, glacier, and water resources in Central Asia, which will involve all 5 Central Asian countries, mountain countries like Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, but also Turkmenistan, to look at the glacier melting impact on water resources in the downstream countries. So the activities will start next year. There are 3 components. Science-based component, which is science-based consensus among countries. We will work with the national and regional entities to understand cryosphere system and identify environmental, non-environmental vulnerability factors and forecasting of cryosphere changes in response to climate change. So this project is really science-based project. The second component is to develop adaptation strategies for countries and promote and strengthen regional and national center, and we'll also have a stakeholder forum, so that will go on the adaptation. And the third, again, monitoring of snow and glacier and water resources, trying to come up with a protocol and work with scientific network of laboratories. So I would like to invite all to join the force with UNESCO, with member states, to implement this project, which is starting from next year. Of course, UNESCO Almaty office is which covers 4 Central Asian countries. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan has put disaster risk reduction as one of the priority areas in the implementation. Considering that Central Asia is prone to geohazard, but also climate hazard, and that's why the focus is multidisciplinary approach, the dialogue with the stakeholders. So this slide is contributed by my colleague from Almaty office. They have been doing lots of stakeholder meeting in all Central Asian countries and observing International Disaster Risk Reduction Day and putting an emphasis on science and knowledge on disaster risk reduction with the policy making. Also, as you know, UNESCO has designated site like biosphere reserves and also heritage site. So we are putting our effort to build capacity on the UNESCO site, capacity building and education, community awareness program that we are doing also in cooperation with other UN agencies. And disaster and climate resilient youth network for Central Asia. From 2019, Almaty offices numerous activities and established Central Asian Disaster and Climate Resilience Youth Network. I would like to call upon colleague to contact Almaty office to be involved in this climate resilience youth network to bring the knowledge from the vibrant youth community to help set up program and activities in the region. And I'm very pleased to announce not only the glacier project that we are launching with the GEF Global Environmental Facility that I showed in my earlier slide, we are also launching a new project funded from Adaptation Fund, particularly addressing vulnerability of population in the Central Asian region from glacier lake outburst floods, GLOF, in a changing climates. So this project will engage 4 countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Tajikistan, and it's a budget of $6.5 million. This is very important project to understand the dynamics of climate change impact, particularly melting glacier in the context of GLOF dynamics and associated consequences of water resources. So we will be working with scientific institution, but also stakeholders and vulnerable community in the
coming 4 years. And that brings me to UNESCO's core mandate on through Intergovernmental Hydrological Program. The program is designed by member states, endorsed by member states, and we are serving 55 years. We are currently in the 58th phase of ISP with the title Water Security Responses to Local, Regional and Global Challenges. And now next week we are having our we are having our Intergovernmental Council, which will look into the strategy for next phase, 9th phase of ISP 2022 to 2029, which will again emphasize on water security, but really focusing on science, research and innovation, data and knowledge gap, and also on the global water management under condition of global change. So this program is really science-based program, but provide tools and methodologies to member states all across the globe, including Central Asia, and we look forward to receive feedback so that the program is implemented in cooperation with member states. And with that, thank you very much. Just before, I would like to announce also, actually we were planning to organize one conference this year, but because of COVID-19, we moved this conference, Global Conference on Climate Resilient Water Management Approaches, Adaptation towards Climate Action and 2030 Development Agenda. We move it to next year, but we are progressing with the series of bottom-up approaches, with the series of webinar, which highlights really case studies from the local stakeholder. We already did 3 webinar, and that will take us up to the next year's global conference. So I would like to invite stakeholders to visit this website and submit their interest so that we can also take up some of the cases that you would like to highlight. And thank you very much. Thank you very much, Dr. Mishra. I will do like we used to do with applause. Okay, and yes, I forgot to say that if some of the participants has questions, you could write in chat, or you could ask also now. I see already there are, or you can raise your hands through the reactions in the bottom in the right side. And I see there are 2 questions now. First one will be, what factors are influencing the glaciers of Central Asia on the nature of climate change? And this is a question from Nazim. I don't know from which organization Nazim is coming from, but should I repeat it, Dr. Mishra? No, I think I got the question right. From the global studies, from the studies that has been identified, and also, we have a UNESCO Center, Regional Glaciological Center in Almaty. Based on those studies, obviously the temperature rise is a big phenomenon, which impacts melting glaciers in the Central Asian mountains. If we talk about Tian Shan and Pamir, but there may be some other microclimatic environment, the local conditions. I'm sure there is a speaker, Maria, I think she studied with an isotope, and probably she will be able to tell more about the local context, particularly in Tian Shan and Pamir. There is another question from Nazim. He's from Tajik Agrarian University in Dushanbe. And he would like to know what is your opinion on how can we protect the glaciers of Central Asia in the face of climate change? Well, first, I think before we protect, we need to understand what is happening. And up in the altitude of, glacier monitoring system, after 1990s, many of the monitoring systems simply disappeared. Now we have technologies from the remotely sense mechanism, but that needs to be validated. So before we know what is happening, we really need to have assessment. In order to have assessment, the monitoring is very important, and that is the emphasis of the project, Snow Glacier Monitoring, that UNESCO is going to start. So I would
tell that the temperature rise is a global phenomenon, but how it is impacting melting glacier, we need to have a good scientific understanding. And then it is also very important to support monitoring system in the countries. Yes, thank you very much, Dr. Mishra. We have more questions to you, but I suggest that we leave it for an open discussion in the end of the session, so that everyone have enough time. So thank you very much. Thank you. And now we can move to next speaker, which will be Dr. Maria Shigidanova, Professor Dr. Maria Shigidanova. She's from University of Reading in the UK, and she's a climate scientist with a very strong interest in glaciers. So she will also talk about glaciers. And her current work is conducted in Tian Shan Mountains, and she's a member of Scientific Leadership Council on Mountain Research Initiative, and she has also contributed to one of the IPCC report. Dr. Shigidanova, you're here. Okay, so I will start. My name is Maria Shigidanova, and I work at the University of Reading. I stress Reading, not Reading, in the United Kingdom. And I've been working in Central Asia for a number of years now, mostly in collaboration with Kazakhstan Institute of Geography and Water Safety, but also we established Central Asia Research and Adaptation Water Network, Caravan, which operates in 5 Central Asian countries, including Afghanistan, but excluding Turkmenistan. And so today I would like to present a brief overview of our work and provide some outlook. Next slide, please. Next slide. So we heard already that climate is changing and has been changing for several decades now in Central Asia, and it's warming at an average rate of 0.2 degrees per decade. So this warming and also some very dry decades of 1970s, 1980s resulted in retreat of glaciers across the Tian Shan, where negative cumulative mass balance of glaciers was observed, and where glaciers lost on average 18% of their area and 27% of their mass since the 1960s. Some slower retreat of glaciers was observed in Pamir and Pamir Alai. And so in the last 10 years or so, a very considerable effort has been invested into study of glacier change. And we use both ground-based observations, many of which have been restarted in Kyrgyzstan and Uzbekistan. And also we extensively use satellite imagery. And these approaches, combination of these approaches, enabled us to get some good understanding of how glaciers are changing in Central Asia. And so in the future, new methods, modeling and application of very high resolution satellite stereo imagery will enable us to improve these assessments. And here you can see an example of such an assessment for Tuyuksu group of glaciers, which was produced using very high stereo satellite imagery from Pleiades satellites. And you can see glacier down wasting and glacier retreat. So we are in position of producing these assessments on regional scale. Next slide, please. So impacts of glacier retreat were discussed in some good detail in a paper published in 2017 towards mountains without permanent snow and ice. And they are summarized on this conceptual diagram on this slide. So impacts can be broadly divided into 2 categories. One is too little water, and the other one is too much water. And neither group is well researched in Central Asia so far. So as glaciers retreat, glacier melt intensifies and generates more runoff. And water availability in natural catchments increases initially, but poor water management can negate this effect downstream.
So hazard potential and risk of disasters and particularly glacier outburst floods increases, and GLOF presents the strongest risk to population and is likely to result in strongest impact if it happens. So as runoff increases, peak flow is reached at some point in time, and peak flow is that maximum flow which glacier melt can produce. And after peak flow is achieved and glacier area continues to decline, it already cannot sustain abundant runoff from glaciers, and in response, river flow will decline. So we need to know when this peak flow occurs and what the impacts can be. Next slide, please. So there are not so many assessments of changes in stream flow in Central Asia. And this is because data availability is quite limited, particularly in the south, especially in Tajikistan and Afghanistan. However, some assessments have been made, and they all show that so far we do not see any decline in stream flow in Central Asia, in glacier-fed catchments. And in some catchments, particularly with high glaciarization, we are looking at increase in stream flow. And this graph on this slide shows seasonal flow in the Ulken Almaty river with high glaciarization. So that's headwaters of Ulken Almaty with high glaciarization. And you can see quite strong increase in summer runoff. In catchments with low glaciarization, we can see some increase in runoff in comparison to the 1970s, but not if you extend these records further back to the 1960s and 1950s. So we are going towards this peak flow. And we need to know when it is achieved, and to get this knowledge, we should develop projections of hydrological projections. So hydrological projections depend on two points. One is climate and glacier change scenarios, and the other one is glaciarization of catchments. And so available assessments show that in catchments with low glaciarization, for example, Kaskelen catchment in Kazakhstan with 3% glaciarization, flow will decline in July, flow observed in July and August and sustained by glacier melt will decline. And this decline will occur quite soon, approximately in the 1940s. In catchments with high glaciarization, Ulken Almaty, 10% glaciarization, summer flow will be sustained. And spring flow and cool season flow will increase. So these are scenarios given here are just examples for most aggressive RCP 8.5 scenarios, and a wider range of assessments is available in published papers. So conclusion from these studies is that we are in peak flow now. It will continue for about 2 decades, and then river flow will start declining, especially in catchments with lower glacier extent, and we need to adapt to this projected change. Next slide, please. So there are gaps in knowledge which stand on the way of developing these projections and developing adequate adaptation strategies. And one important gap in knowledge is understanding of sources of water. So it's common to speak to about glacier runoff, which includes snow melt and glacier ice melt. But there are other sources of water, and most importantly, it's permafrost,
but it's also rock glaciers, which are quite widespread in Central Asia. So these components are not included in models, and these somewhat limit model prediction reliability. So the best way to resolve this issue, to quantify this contribution, will be to conduct analysis of stable isotope concentrations in water, which allows separation between different sources of water. We started a program 2 years ago of data collection, and now a very large database with about 3,000 or more samples has been established for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Tajikistan. And another important impact, in addition to water availability, is impact of declining water availability in changing glacier runoff on water quality. And surprisingly, there are very few modeling studies quantifying impacts of glacier runoff on water quality. So again, we established a very extensive program of water sampling for water quality analysis and modeling in 4 Central Asian countries. And you see examples of catchments where this sampling is conducted, and variety of sites and land uses which are covered by our sampling and modeling program. So there is some advancement in this research, but more studies of water quality is required. Next slide, please. And of course, agriculture in Central Asia, as we all know, very strongly depends on water availability. So about 90% of water abstraction is accounted for by irrigated agriculture. However, again, there is a very wide discussion of impacts of climate change and glacier retreat on water availability and agriculture, but there are very few concrete modeling studies. So we are addressing this issue at the University of Reading by running several PhD projects modeling impact of climate change on main crops such as maize and soya. And importantly, we work in very close collaboration with local farming community. And I would like to stress that one of the gaps in knowledge in Central Asia is these participatory studies and involvement of stakeholders. So stakeholders, farmers, often have very different perspectives and different needs, and these have to be taken into account. Next slide, please. So GLOF was mentioned several, GLOF events were mentioned several times. And again, we run a very extensive program of assessment of glacial lakes. And this is led by Kazakhstan Institute of Geography. And we together and in collaboration with Kazakhstan Mud Flow Protection Agency developed projections of future expansion and development of lakes. And you see an example here. And this work has been embedded into mainstream operations of Kazakhstan Mud Flow Protection Agency. Next slide, please. So I will conclude. We made significant advancements in research on glacier change in Central Asia, although more projections and better projections of future change are required. But I would like to identify 2 important gaps. One is north-south divide. Data are missing in Tajikistan and Afghanistan, and more effort should go into data collection in these countries. And secondly, we're talking about risks, and risks are a function of hazard, vulnerability, and exposure. We begin to understand hazards better, but vulnerability and exposure require much more research. So thank you very much. Thank you very much, Professor Shigedanova.
I would like to, I think we don't have questions and we also don't really have time to ask questions, but I will still ask one. In your view, how can we foster research on glaciers in Central Asia? What will be the critical points to foster such, like your activities are related to the research on glaciers, but how we can foster such research locally? I think there is very considerable research going on locally. So we have Kazakhstan Institute of Geography and also UNESCO Glaciological Center, which leads this research. There is very extensive research in Kyrgyzstan, in Central Asia Geoscience Institute. So I would say that major efforts should go into fostering this research in southern Central Asia, particularly Uzbekistan and Tajikistan, and that's where help, resources, and time should be channeled to. Okay, very good. Thank you very much. We still have another question there, or two questions, but I would also leave it maybe to the discussion that we are going to have afterwards. So let us move to the next. Thank you very much again, Professor Shigedanova, and let us move to Dr. Siegfried from Hydro Solutions from Switzerland. He will talk about water resources management challenges in a changing climate in Central Asia. And Dr. Tobias Siegfried, he's a co-founder of this Hydro Solutions Limited, is a private enterprise located in Zurich. And he develops computational models for simulation, optimization, and forecasting for the study of human-environmental systems interaction. He has extensive work experience in Central Asia and also in many other continents, and he worked with such organizations like the World Bank, the Food and Agricultural Organization of the United Nations, and the Swiss Agency for Development and Cooperation. Dr. Siegfried, the floor is yours. I just want to remind shortly that we have maximum 10 minutes for the presentation, and I really, please be on time. Okay. Thank you, Anastasia. Thank you for the conference organizers. I hope you can hear me and see my screen. Excellent. Yes. I'm very glad to be here with you in this interesting conference. I'm going to talk about water resource management challenges in a changing climate in Central Asia. I think I want to pick up where Anil said, trying to understand what is happening, and also going to what Maria said as a previous speaker regarding the observational record. Yes, it is true. The observational record in Central Asia is not as great as one would hope it to be, but still we have data which can be used for the analysis of environmental change over the last 100 years in key catchments. And so in my presentation, I want to focus not so much on the, the modeling and the projections, but look into the past, in the 20th century, in the two first decades of the 21st century, and try to understand what we see in the environmental changes there. And then I quickly go to the projected changes and then finally talk about the key challenges as I see them emerging in the context of water resource management under a changing climate. Now, we know that the environment is changing, as Maria so nicely explained in the previous presentation, also from large publications, important publications like, for example, the second working group assessment report number 5, the chapter on Asia. This very nice figure you see here, you see that through observations, this is from remote sensing, we see that glacier area is changing in different mountain systems. And of course, this is not something Central Asia in that regard is not special. These are global phenomena in high mountain areas. And we also see here, for example, that lower lying catchments like Skem and Chatkal here, as compared to the higher lying catchment, like for example, Gund, which is a tributary to Pyanch,
or Soch here, they are more affected by the glacial ablation and wastage than the higher elevation catchments here. And so one of the key questions is, how does that translate, these changes, not just the glacier changes, but also climatic changes through precipitation and temperature impacts? How does that translate on water? And I want to use the observational records in these 6 key catchments, which are somewhat representative for the regions they are in: Ala Archa, Skem, Chatkal, tributaries to Chirchik, Soch River, tributary to Sirdarya, Gund, tributary to Pianch, and Karadaria, biggest left tributary to Sirdarya, to analyze these changes. Here you see these catchments. Try to make a nice representation with a GIS map. You see here that the different mountain ranges, Al-Arch up here in North Tien Shan, Skem and Chatkal in the West Tien Shan, and then Soch and Karadaria, Gisaro, Alai range, and the East Pamir representative catchment, the Gund River. Here you see the hypsometric curves. 3 catchments which are relatively low-lying, then 2 intermediate catchments, excuse me, and then 1 very high elevation catchments. Now, if we take all observational data from these catchments, sometimes even 100 years of records, and if we not just take the water data, the discharge data, but also if we also take the temperature data in the corresponding meteo stations and the precipitation data that is available in the corresponding catchment, inside or very close to that catchment, we see very interesting and very complex changes, which should tell us that we cannot rely on oversimplification in this tremendously fascinating and complex region that Central Asia is hydrologically and of course also culturally, socially, politically speaking. But the focus here is on hydrology, so let's focus on that. For example, you see in these two rivers here, Chatkal River and Skem River, what I did here is I plotted all the data, almost a 90-year record of data for all the Januaries, the Februaries, the Marches, the Aprils, and the Mays, and the June, Julys, and so on. For each month, I plotted all the data available. Okay, and so I colored correspondingly changes, and then for each month, I also made a little linear regression line through it that you see whether, for example, you see here in the Q3 in Chatkal River that discharge is consistently declining. Of course, you still have a huge interannual variability, but there is a declining trend in Q3 discharge, okay? Q3 discharge. Similarly, so in Skem, and here even we have a declining trend, one could say, of discharge in Q2 and Q3. Below that, you see precipitation changes and temperature changes over the first 10 years of the observational record relative to the last 10 years of the observational record. And blue here, in the case of precipitation, means wetter, and red drier. And in the temperature case, it means the reddish colors are hotter and the bluish colors are getting colder. So this is for these two catchments are representative for the West Tien Shan. Here we have Gisaro Alai range representatives down here, excuse me, and up here Al-Archa River and North Tien Shan. We see here, these are heavily glaciated catchments. For example, Soch River has a glacial coverage of 12.2% down here, and the Al-Archa River in the North Tien Shan of 16%. So and both feature a significant increase of discharge, especially in the summer months. There's even some increase in discharge visible in the winter months. Now, one would actually could speculate, well, this is maybe because of glaciers, but if you investigate all other catchments along the North Tien Shan, the neighboring catchment in the Chu River,
you find out even that those catchments that have very, very, very little glaciation, up to no glaciations because they're lower lying, all feature the same increasing discharge in the hot, warm months during high irrigation demand. So these are interesting phenomena which need to be explained and carefully investigated. And here, for example, in the case of Karadaria and Gund River Basin, there is the riddle of the Q3 discharge decline, which cannot be readily explained with looking at precipitation and temperature changes. So my point here is that we have an extraordinary complex region, and we cannot rely on overly simplified messages when it comes to environmental changes and climate impacts on water resources. This is a very complex and differentiated response of the system that we are seeing as derived from the observational record, okay? So some general conclusions we can take from looking at these pictures very quickly. Complex data. There's obviously, as our previous speakers also already mentioned, a uniform cold season warming. There is also a near uniform cold season increase in precipitation. Somewhat interestingly, there's a West Tien Shan Q3 drying, which is sort of difficult to understand. And other complex developments, which we can maybe also dive into the discussion then. Of course, now you can take the observational record and do all your mathematical models, look into the future as we did in 2012, modeling the whole Sudaria and all its tributaries. And we see a somewhat consistent response there too, that, you know, what one could expect is a decrease in summer discharge, but again, these are models and not necessarily what is going to happen. And we see especially that the model we did, for example, 10 years ago, demonstrates a near uniform decrease of summer discharge and drying, in that sense, discharge drying up in the summer, over the summer month. And that is, of course, not necessarily what we see now in observational record up to 2020. And so that is something that needs to be looked very carefully into and asks for a proper detailed understanding of each and every single one catchment. So these global big studies sometimes also maybe not able to capture the real developments. It is clear, and this is my last slide, my main challenge is from the perspective of water resource management is that additional man-made storage would need to be developed and maybe also for the purpose of interbasin water transfer, where we see significant decreases of summer discharge and where we have, due to the spatial arrangements, significant summer irrigation water demand, which cannot be covered elsewhere, as from the catchment. Or then you would have to rely to interbasin water transfer. And as alluded to also by Maria, the hazard landscape will of course be changing. So that is, I think, very critical. And especially also when viewed from the perspective that a lot of the water infrastructure, not just irrigation and drainage infrastructure, but general water infrastructure, is in a abysmal state in Central Asia, and a lot of that infrastructure awaits proper operation and maintenance, especially as you know that the big dams or all the large man-made storage infrastructure reaches the end of the lifetime. So that requires significant amounts of investments of operation and maintenance, as well as modernization. One more point I would like to make, there's, as I mentioned before, there's no one-size-fits-it-all region-wide solutions. This is my strong belief. We need a detailed understanding of each and every catchment's response because of the complexity of the climate impact in the region. And then, of course, this goes without saying that all this requires strong interagency cooperation and collaboration that is also recommended to address the gradually increasing changes. And that's not just within the countries, but also across the country. So I hope that I have given you
a very quick overview of these complex and fascinating changes in the region, and I thank you for your attention. I'd be happy to answer questions, should there be any. Thank you. Thank you very much, Dr. Siegfried. I applaud also on behalf of all the participants to you. And yes, I think we have time for one question. I don't see questions in the chat now, but I have a question. It's a very interesting research what you have presented to us, and it's very interesting to see how the changes in this selected rivers that you showed to us, how the observed changes are manifesting through time and through the year. My question is, this information that you have found, how this information can be transferred? How can it reach local people? So people who directly depend on these river basins. Are you doing some work in this direction so that your excellent research also reach local policymakers? Yeah, I mean, one thing is the party of the analysis, you know, and I'm doing this type of work now also in collaboration with our colleagues from the German Kazakh University in anticipation of the course that I'm teaching to the young, you know, water scholars that are emerging in the region. So that is one way you can give pass on knowledge and information. But of course, when it comes to real action on the ground and the policy, that is something entirely different. And there, you know, I mean, I've been working in the region for quite some time now, and for me, climate change, this is a slow onset phenomenon. We see changes are happening gradually, so we can project and anticipate these changes with models also, sort of extrapolating from what we see in the observational record, okay? And by having done that and developed a proper understanding from each and every tributary catchment that is of interest to be looking at to the big rivers, we can then devise, together with local stakeholders and policymakers and infrastructural experts, devise the right way to, you know, for operation and maintenance and infrastructural investments. And I believe, excuse me, that is the right way to go and the important thing to do. There are numerous examples of successful collaboration with local stakeholders. And I think that the region is ready to actually also adjust and modernize in that sense, that you do not just look backward in terms of, you know, what was there and what we did is what we always did and what we keep on doing, but modernize in the sense that we are factoring in knowledge about what we are seeing and information into future investment and forward strategy thinking. Okay, thank you very much. Thank you very much, Dr. Tobias Siegfried. And we will move now to Professor Dr. Vitaly Salnikov. He's from Al-Farabi Kazakh National University in Kazakhstan. And he will talk on the current trends in Central Asia climate change and will guide us through vulnerability and opportunities. And Professor Salnikov is based in Kazakhstan, and he's an academician of the International Academy of Environmental Safety and Environmental Management. He's also head of Commission of Effective Environmental Management of the International Scientific School of Sustainable Development. He's vice president of Union Surveys of Kazakhstan, and he's vice president of Kazakhstan National Geographic Society. He's leading several scientific international and national projects that are funded by World Bank, FAO, GIZ, British Council, and also other organizations. And those projects are mainly focused in the sustainable development, climate change, adaptation, and resilience in Central Asia. So, Professor Salnikov, please, the floor is yours, and thank you. Добрый день, уважаемые участники конференции. Большое спасибо, Анастасия, за добрые слова в мой адрес. Позвольте вам представить некоторые результаты анализа современного состояния дел по
оценки уязвимости социально-экономических систем Центральноазиатского региона, а также по анализу внедрения систем адаптации к изменению климата. Вопрос исключительно важный и актуальный, учитывая результаты всех проводимых исследований. Мы все видим действительно, что атмосфера разогревается, температура растет в глобальном масштабе. Исключением не является наш регион, Центральноазиатский регион. Более того, как показывают проведенные исследования, к примеру, в Центре климатических исследований Казгидромета, наш регион теплеет значительно быстрее, нежели растет температура в глобальном масштабе. И, естественно, для региона характерно участившееся проявление климатических изменений, региональные проявления, в частности, участившиеся чрезвычайные ситуации, ну и другие риски опасных явлений, которые сопровождают климатические изменения. В этом контексте, конечно же, исключительно актуальным является вопрос действительно адекватной оценки уязвимости и адаптации к климатическим изменениям. Вопрос не новый для региона, работа в этом направлении ведется уже, наверное, лет 20, но, тем не менее, говорить о том, что вопрос полностью закрыт и проблема решена, на сегодняшний день мы не можем. Поэтому мы решили еще раз вернуться к этой проблеме, понять, что происходит в каждой из стран Центральной Азии по этому направлению, ну и, соответственно, сделать какие-то предложения, позволяющие, на наш взгляд, активизировать этот процесс, ну и получить какие-то более реальные результаты, позволяющие решать те важные насущные проблемы, которые волнуют сегодня людей, население региона, ну и в целом регион. О многих проблемах сегодня говорили предыдущие спикеры, очень интересные доклады, я тоже с удовольствием послушал, но мой доклад будет немножко в другом ключе. Вот. Ну, регион, я просто покажу карту коротко, действительно уникальный полюс удаленности от мировых океанов, естественно, характеризуется резко континентальным климатом. Вот таблица, в которой мы попытались обобщить основные характеристики региона. Ну, к примеру, вот анализ таблицы показывает, что доля равнинной территории от страны к стране значительно варьирует. Наибольшая доля в Туркменистане 80%, в Узбекистане почти 80%, в Казахстане 58%, а вот в Кыргызстане и Таджикистане практически очень мало равнинных территорий, соответственно 7 и 15%. Ну и автоматически остальные территории – это горы. Это, конечно же, нужно учитывать в плане разработки адаптационного потенциала к тем проявлениям климатических изменений, которые актуальны для этих стран. Очень важный аспект – экономика. Вот очень важно обратить внимание на то, что какую долю занимает земли сельскохозяйственного назначения в каждой из стран, потому что водные ресурсы, ледники – это как бы действительно является очень важным объектом изучения, но в конечном итоге вода, которую они поставляют, она используется преимущественно в регионе для сельскохозяйственного производства. Вот. Ну и в таблице вы можете это видеть. Далее идут общие характеристики климатические. Ну и, наконец, вот очень интересные цифры в нижней строке таблицы приведены. Это доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте. Мы видим, что для Казахстана это всего лишь 7%, для Кыргызстана 38% сельскохозяйственного производства, для Таджикистана 21%, ну и для Туркменистана 18%, и для Узбекистана 24%. И очень важные цифры, которые необходимо учитывать при разработке схем адаптации, на наш взгляд, является доля населения, проживающего в сельской местности. Очень высокая доля, начиная от 60% в Казахстане и заканчивая 75-78% в Таджикистане и Кыргызстане. Ну, понятно, климат, температуры растут. Я в качестве примера привожу тренды температуры для Кыргызстана.
Осадки остаются либо неизменными, либо слабо растут, статистически незначимые. Вот. Очень интересные выводы получены в Казгидромете по внутригодовому распределению трендов температур. И мы видим, что зимой, к примеру, центральная часть Казахстана, северная, восточная часть отмечается понижение температуры, то есть тренды понижения температуры. Хотя в целом в годовом плане, конечно же, температуры растут. Очень интересные результаты. Вот. Уязвимые группы сектора, конечно же, по результатам проведенных исследований выделены сельское хозяйство, это объяснимо, потому что, как я уже сказал, большая часть экономики стран базируется на сельском хозяйстве, водные ресурсы, от которых мы зависим, транспорт, здравоохранение, энергетика, местное сообщество. Вот. Ну, известная картина по рискам и возможностям адаптации с уязвимостью и подверженностью антропогенным естественным системам, связанных с изменением климата. Здесь стоит обратить внимание на такие характеристики, как уязвимость и подверженность изменению климата. Вот это принципиальный момент, на который нужно обращать внимание. Я объясню почему. Если мы возьмем две страны, к примеру, Кыргызстан и Казахстан, и, к примеру, будем оценивать воздействие такого проявления климатических изменений, как засухи. Для какой из стран будет характерна подверженность засухам, а для какой из стран уязвимость? И ответ очень простой. Учитывая, что большая часть сельскохозяйственного производства в Кыргызстане базируется на основе орошаемого земледелия, поэтому, конечно же, сельское хозяйство будет подвержено засухам, но не настолько уязвимо. В отличие от Казахстана, к примеру, зерновое производство, в котором в основном базируется на багарном, неполивном земледелии. И, конечно же, засухи в этих условиях будут исключительно актуальны и поэтому будут являться фактором уязвимости. Вот. Но вот это разделение, я так понимаю, что на сегодняшний день нет четкого понимания этого разделения. Поэтому, к примеру, вот по свежей информации, сейчас при финансировании одной из крупных международных организаций разрабатывается система раннего предупреждения засух для Кыргызстана именно. Хотя, ну, действительно, там это не очень, наверное, не первоочередная задача, хотя, ну, в какой-то степени важна. Вот. Интересный материал попался по карте самых чувствительных к изменению климата регионов Казахстана. Вот. Но понятно, что наиболее уязвимы, как я уже сказал, северные районы, ну и вот Алматинская область, ну, ввиду большой доли сельскохозяйственного производства в валовом продукте этих регионов. Вот. Мы попытались провести свод-анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в плане уязвимости и адаптации. Конечно, сильные стороны региона, всех стран региона является активная интеграция стран Центральной Азии в международную деятельность по вопросам изменения климата. Все страны активно участвуют, все подписали Парижское соглашение, ратифицировали, ну и в принципе как бы понимание у высшего руководства стран важности этого вопроса есть. Понятно, что в каждой стране в политическую повестку включается, на национальном уровне включается вопрос адаптации к изменению климата. В каждой из стран ведется регулярный мониторинг атмосферы. Более того, значит, система мониторинга атмосферы сейчас происходит активную модернизацию при финансировании Всемирного банка. Я думаю, этот вопрос как раз позволит нам иметь доступ к более качественным данным и более детализированным данным, позволяющим оценивать отклик атмосферы на глобальное воздействие. Ну и, наконец, очень важный аспект – это налаженная трехступенчатая система подготовки специалистов. Ну, в частности, в Казахстане, ну и другие страны переходят на болонскую систему. Слабые стороны. Отсутствие политики и программных стратегических документов, учитывающих вопрос адаптации к изменению климата на региональном уровне. На национальном есть, на региональном нет. То есть каждая страна работает, ну, относительно изолированно. Слабая осведомленность и понимание вопросов влияния изменения климата и выгод от внедрения адаптационных мер. Отсутствие комплексной методики по оценке климатических рисков, в том числе на перспективу, которой бы пользовались все страны, потому что каждый оценивает климатические риски по собственному представлению. Ну и, наконец, очень важный аспект – отсутствие программ адаптации для сельских сообществ
эти же слабые стороны рождают возможности. Понятно, что должна быть разработана либо усовершенствована система раннего предупреждения об опасных климатообусловленных явлениях. Для усиления адаптивного потенциала к изменению климата целесообразно расширять региональное сотрудничество и диалог, которые должны стать ключевыми понятиями в процессе изучения изменчивости климата и принятия адаптационных мер и управления климатическими рисками в регионе, учитывая взаимозависимость по водным ресурсам, по другим аспектам. Конечно, разработка мер по выявлению подверженных риску районов, по оказанию помощи уязвимым районам и местным сообществам, а также диверсификация средств существования. Ну и, наконец, очень важный аспект, на который почти не обращают внимания, но который сейчас активно обсуждается в международном сообществе научном, усиление адаптивного потенциала местных сообществ на основе концепции развития умных сообществ и чистых социальных технологий. Я думаю, что вот эта возможность, конечно же, отвечает названию конференции «Шелковый путь знаний». То есть, по идее, наши знания, вот сегодня один из вопросов прозвучал, как распространяется знание. Вот направление, на которое мы должны обратить очень активное внимание, потому что основная и очень важная проблема адаптации – это, конечно, понимание каждым человеком, не только специалистами, не только, может быть, политиками высокого уровня и даже чиновниками, но и понимание этой проблемы обычными простыми людьми, сельскими сообществами, городскими сообществами и так далее. Вот. Ну, я перечислил также некоторые угрозы. Вот высокая степень неопределенности сценарных прогнозов изменения климата, потенциальный возможный дефицит водных ресурсов, возможной социальной дестабилизации и угроза продовольственной безопасности. Ну вот, с учетом вот этого анализа по инициативе Казахстанско-немецкого университета при поддержке немецкого фонда зеленого развития была инициирована, по инициативе Казахстанско-немецкого университета была инициирована подготовка монографии «Влияние изменения климата на управление и безопасность Центральной Азии», в основу которой положена концепция целостности и взаимообусловленности региона Центральной Азии. Ну и, соответственно, проект направлен на проведение сравнительного анализа ключевых приоритетов безопасности региона Центральной Азии и связанных с изменениями климата с акцентом на вопросы уязвимости и совершенствования программ адаптации каждой из стран региона. Конечно же, это будет очень интересный результат. Таких работ до сих пор не было. И я думаю, она представит большой интерес. Работа еще не завершена. Она будет завершена к концу года. Я думаю, в начале следующего года мы проведем брифинг, где представим основные результаты, которые получены в рамках работы этой монографии. В команде по подготовке этой монографии работают высококвалифицированные специалисты из каждой страны Центральной Азии. Вот. Ну, вот такая структура, где в первой главе даются общие оценки глобального изменения климата и региональных проявлений. Во второй главе оцениваются вопросы уязвимости на основе анализа территориальных и структурных особенностей. В третьей главе оценивается и анализируется работа по смягчению последствий изменения климата. В четвертой вопросы к повышению устойчивости. Ну и, наконец, пятая глава посвящена климатической безопасности и перспективам социально-экономического развития региона. Большое спасибо за внимание. Если будут вопросы, готов ответить. Можно? Спасибо вам большое, профессор Сальников. Я тоже аплодирую вам от наших участников. Был вопрос, да? Да, хотел поблагодарить. Представьтесь. Да. Меня зовут Ильжан Тайбеков. Я первокурсник из КНУ, получается, по программе управления водными ресурсами. Вот, очень интересно было. Хотел поблагодарить вас за ваш доклад. Хотел поинтересоваться, я пропустил, наверное, какую-то часть. Хотел узнать, вы, получается, профессор, сами находитесь физически в какой стране? Я в Казахстане, в Алматы, и работаю в Казахстанском национальном университете, и сейчас сотрудничаю с Казахстанско-немецким университетом. Я понял. У меня такой вопрос. Вообще, по какой причине в странах СНГ, до сих пор не используют водные ресурсы именно
осадковый, то есть после того, как тает снег, например, в России, особенно на Дальнем Востоке, например, там постоянно что-то затапливается, и то же самое у нас в Восточном Казахстане, в Центральном Казахстане постоянно какие-то паводки, и почему не ведутся элементарные, скажем так, работы по, скажем, ну так, ну какие-то русла не создаются для того, чтобы эту воду отводить, а потом выводить ее в резервуары, а потом в дальнейшем использовать. Вот мне интересно, как бы решение вроде простецкое, тем не менее до сих пор ничего такого в этом направлении не делается, хотя паводки повторяются из года в год, и их можно предвидеть. Ну, большое спасибо, Ержан, за вопрос. И я думаю, мы с вами могли бы встретиться и поговорить в таком рабочем порядке. Но на самом деле я для нашей аудитории свое мнение скажу. Конечно, когда мы говорим о таких масштабных работах по трансформации русел рек, по переброске, в свое время на позднем этапе советского периода был вообще проект по переброске рек, сибирских рек, в регион Центральной Азии. Ну, наверное, вот я скорее с осторожностью отношусь к таким проектам, потому что любое такое масштабное вмешательство в природные процессы, естественные процессы, оно чревато непредсказуемыми последствиями. То есть сейчас мы не можем детально сказать, как это проявится в конечном итоге на хотя бы даже в плане изменения климата, потому что энергетический баланс планеты, водный баланс планеты, он формировался миллионами лет и фактически носит естественный характер. Вот что касается отношения и сбора воды, методов, которые применяются в засушливых регионах земного шара, к примеру, в Израиле или в южных регионах Китая, в Синьцзяне-Уйгурском округе, когда действительно воду собирают и используют для сельскохозяйственного производства, это скорее наша, наверное, даже не технология, а скорее наше мышление. Наверное, это вопрос, который как раз связан с пониманием важности этих вопросов. Потому что, наверное, есть примеры, когда это делают, но они не носят массовый характер. Мы в регионе имеем воду для питья, имеем воду для орошения, в тех регионах, где возможно, в частности, в горных районах. И, наверное, люди не совсем понимают, что это ресурс не вечный, учитывая хотя бы даже результаты, которые показали наши коллеги на сегодняшней конференции. И вот здесь как раз вопрос, наверное, и образования, и мышления по отношению к водным ресурсам. То есть, с одной стороны, воду необходимо экономить, неважно в бытовых целях, которые используются, или которые используются для сельскохозяйственного либо промышленного производства, а с другой стороны, действительно, можно было бы распространять практики по аккумуляции воды, которые выпадают с осадками, к примеру, либо еще каким-то образом, и затем, которые можно было бы использовать для технических нужд, либо каких-то других моментов. То есть это как бы вопрос и психологии, и образования. Я думаю, что это направление, в котором мы могли бы совершенствоваться, работать и предлагать как раз обществу, региону наилучшие практики, которые наверняка уже существуют. Спасибо большое, профессор Сальников. Я думаю, что все имейлы будут в свободном доступе. Можно будет написать имейл и, может быть, тоже сделать личный зум с Ержаном, и вы можете дальше продолжить разговаривать на эту интересную тему. Я бы хотела еще раз поблагодарить вас. Спасибо, профессор Сальников, и перейти, во-первых, на английский и к следующему спикеру. So I will speak in English from now on. And now Ms. Zhana Babagaliyeva, she's an independent expert on climate change. Sorry, I need to do this. Exactly. So she will talk today about the problems and relevance of the study of climate change issues in the Central Asian region. And Ms. Zhana Babagaliyeva is at the moment, she's an independent expert, and she used to work, she has 10 years of experience in the field of environmental regulation and climate change at the national and regional levels at the in the Central Asian countries. And she used to work for Regional Environmental Center for Central Asia, CAREC, for 5 years. And she has coordinated the implementation of the individual components of several projects,
such as price and conference B. And she coordinated the adaptation of new methodologies and tools to improve the quality of climate change hydrological and agrometeorological forecasting in the region. Exactly. Jana, thank you very much for joining us, finding time, and the floor is yours. Да, спасибо большое, Настя. Всем здравствуйте, добрый день, уважаемые участники конференции. В первую очередь выражаю благодарность организаторам за возможность выступить с докладом, поделиться некоторым наработанным опытом в регионе Центральной Азии, в частности, по вопросам изменения климата. Всем известно, что Центральная Азия является одним из самых уязвимых воздействий изменения климата в регионах в мире. Об этом уже не раз говорилось в докладах сегодня. И в формировании климатической политики ключевым является, конечно же, применение научно обоснованных подходов, в частности, для своевременного и эффективного реагирования к последствиям изменения климата необходимы более точные прогнозы, качественная оценка его воздействия как на природные компоненты, так и на социально-экономические аспекты в регионе. И то есть прежде чем планировать какие-то адаптационные меры, мы должны понимать, какие последствия изменения климата нас ожидают. Однако важно отметить, что применяемые традиционные научно-исследовательские инструменты и методы в регионе Центральной Азии, к сожалению, в своем большинстве исчерпали свою актуальность в нынешней действительности больших данных, зачастую демонстрируют недостаточную эффективность в прогнозировании меняющегося климата и оценке его последствий. Можно следующий слайд? Да. Уже не раз упоминалось, да и многие исследователи сталкиваются с тем, что у нас очень ограниченное количество исследований, которые опубликованы в международных научных журналах. И это приводит к тому, что мировое сообщество имеет достаточно низкую осведомленность о том, с какими проблемами уже сталкивается регион Центральной Азии в условиях изменения климата. Также важно отметить о недостаточном освещении региона Центральной Азии, также в отчетах межправительственной группы экспертов по изменению климата МГИК. Уже не первый год они приезжают в регион Центральной Азии и не раз подчеркивали и сами представители МГИК, что очень малое количество опубликованных статей, публикаций, вообще исследований, которые имеются в свободном доступе. Как мы знаем, что большинство их отчетов основаны на доступных опубликованных результатах. И в частности, в Центральной Азии такой наблюдается дефицит. Еще с одной очень важной проблемой сталкивается регион, об этом также говорили в предыдущих докладах спикеры. К сожалению, результаты исследований очень редко используются в принятии решений в регионе. Здесь, конечно, довольно много косвенных причин, поэтому я на этом не буду останавливаться детально, но все же надеюсь, что в будущем любое принятое решение будет научно обоснованным и у нас в регионе. И здесь я привела некоторые причины. В первую очередь, конечно же, это отсутствие или использование неактуальных, устаревших методов исследования. К сожалению, реальность такова, что большинство методов и инструментов, которые применяются в регионе, в большинстве своем случае утратили свою актуальность. Также возрастает потребность в повышении квалификации исследователей, работников научно-исследовательских институтов, применение уже современных методов, современных инструментов, моделей для прогнозирования различных природно-климатических параметров и оценки социально-экономических аспектов. И, конечно же, является ключевым это нехватка финансирования в сфере научно-исследовательских работ. Я думаю, большинство из исследователей согласятся, что любое обучение, любое проведение исследований всегда требует финансовой поддержки как со стороны самого государства, так и, возможно, международных институтов за счет грантовых средств. Да, как я уже говорила, очень важным является именно точность прогнозов в странах Центральной Азии, ну и не только в странах Центральной Азии, в планировании адаптационных мер
и разработки климатической политики. Как вы знаете, может быть, многие из вас уже знают, что вообще существуют различные климатические проекции, и до недавнего времени проекция, которая покрывала регион Центральной Азии, она отсутствовала, и приходилось использовать модели немного других регионов, то есть регионально-климатические модели, и вот в недавнем времени появился уже открытый домен по Центральной Азии на сайте Cordex, который покрывает всю Центральную Азию, может быть применимо в исследованиях. Разработчиками его является институт из Турции. И там как раз они проводили исследования по региону Центральной Азии, но не только в 5 странах Центральной Азии, там также немного и южная часть, Афганистан, часть Северной Индии. Но, тем не менее, есть какие-то определенные тренды, которые они описывают. Я думаю, что это тоже очень важно для исследователей. Можно следующий слайд. Что касается гидрологического прогнозирования, которое имеет первоочередное воздействие со стороны изменения климата, и очень важным является именно качество гидрологического прогнозирования, то есть использование гидрологических моделей. И, как говорила Настя, я вот проработав в РЭЦ, мы работали в рамках проекта Come4SB, и я непосредственно курировала адаптацию новых методологий по улучшению качества гидрологического прогнозирования. И вот совместно с Потсдамским институтом мы адаптировали модель SWIM, разработанную Потсдамским институтом, и успешно сумели интегрировать его, как минимум, в оперативную работу Казгидромет, но также обучение проводили и для Узгидромет, Таджикгидромет и Туркменгидромет. Также проводили исследования на определенных пилотных бассейнах рек. Также была адаптация инструмента ModSnow, который был разработан Аброром Гафуровым. Он применяется во всех 4 странах Центральной Азии для оценки снежного покрова и гидрологического прогнозирования. Хотелось бы сказать, что до этих инструментов, к сожалению, в регионе Центральной Азии, в частности, в агентстве гидрометслужб, применялись статистические методы, и с недавних пор, начиная последние 3-4 года, с 2018 года, начали применять уже более современные методы моделирования. И в том числе модель HBV, она была интегрирована ранее, но Казгидромет смогли успешно его использовать. У них очень хорошие высокие результаты по гидрологическому прогнозированию краткосрочных, то есть по прогнозированию паводков. И вот в рамках проекта Come4SB, который был финансирован Всемирным банком, специалисты из Казгидромет также обменялись своим опытом с гидрометслужбами других стран Центральной Азии по использованию модели HBV, что тоже говорит о том, что региональное сотрудничество является ключевым не только в области политики, но и в области обмена научно-исследовательскими инструментами, методами, подходами. Можно следующий слайд. Что касается агрометеорологии, как уже ранее говорил, также отметил профессор Сальников, что одним из самых уязвимых является сектор сельского хозяйства, поэтому прогноз сельскохозяйственных культур, мониторинг и прогноз его также является ключевым в условиях изменения климата, особенно в регионе Центральной Азии. Так, до недавнего времени в странах Центральной Азии применялись также статистические методы, которые уже тоже устарели, и эти методы, они еще со времен СССР были интегрированы в гидрометслужбы Центральной Азии. И с недавних пор только в Казгидромет начали применять модель полевого, которая показала свои очень хорошие результаты. И вот в рамках проекта Come4SB, финансируемым Всемирным банком, мы также интегрировали, вернее, в процессе интеграции 2 моделей биофизических, это DISAT и CGMS, которые также показали уже хорошие результаты на урожайность, прогнозирование урожайности на 2020 год. Как я уже говорила, есть в течение 4 лет мы
проводили различные мероприятия именно в адаптации новых инструментов, современных инструментов, методов исследований, в частности, климатических, гидрологических и агрометеорологических параметров. Она состояла из нескольких этапов. Это сама адаптация, затем проведение обучающих курсов. До пандемии это было офлайн. Затем мы перешли на онлайн-формат для специалистов гидрометеорологических служб. Отдельно проводили обучающие курсы для преподавателей высших учебных заведений. Как мы понимаем, что наши кадры выходят из высших учебных заведений. И мы адаптированные модели также провели обучающий курс для преподавателей по этим адаптированным моделям и совместно разработали с ними курсы или главы с дальнейшей интеграцией в учебную программу вузов в Центральной Азии. И, конечно же, параллельно проводились исследования, научные исследования на пилотных территориях и также распространение результатов исследований в качестве публикаций, рассылок, презентаций. Можно следующий слайд? И переходя уже к последнему слайду, есть, конечно, определенные рекомендации. Это в первую очередь адаптировать современные инструменты. Это модели, программное обеспечение, которые помогут нам, позволят нам перейти на более качественный уровень прогнозов и использовать эти прогнозы уже для разработки адаптационных мер. Также мотивировать и поддерживать проведение исследований в регионе для максимального освещения результатов. Это также, в свою очередь, привлечет и международное финансирование, как вы знаете, в рамках Парижского соглашения предполагается уже с 2020 года финансирование от международных институтов, поэтому максимальное распространение информации и результатов исследований очень важно для привлечения международного финансирования. Также максимально участвовать в так называемых project calls для получения грантовой поддержки, для проведения исследований и адаптации современных инструментов, поддерживать региональное сотрудничество, которое является ключевым не только в политическом аспекте, но и для обмена данными, обмена опытом научно-исследовательских институтов, проводить какие-то совместные исследования и публикации. Тесно сотрудничать также с лицами и институтами, принимающими решения, чтобы доводить до них полученные результаты исследований. И, конечно же, использовать максимально все доступные онлайн-ресурсы, онлайн-обучающие платформы. В качестве примера хотела показать, что недавно в Казахстане государство в условиях пандемии начало поддерживать бесплатную подписку на обучающую платформу Coursera в рамках программы Еңбек. И думаю, тоже очень хороший пример и для других стран Центральной Азии. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо вам, Жанна, большое. Я тоже аплодирую от лица всех участников. И у нас осталось время буквально на один вопрос. Я хотела сказать, что вот вы, Жанна, как раз вы работали на стыке науки и вот такого прикладного применения методологии, и мы сегодня видели очень много всяких интересных исследований, как национальных, так и международных, и так как вы выступали таким брокером между наукой и чиновниками или вот людьми, которые уже применяют эти методы, вот по вашему мнению, как вот эту вот связь между этими двумя группами людей усилить и более эффективно произвести, например, более эффективно передавать знания из науки, из какого-то там даже международного, может быть, сообщества, к именно локальным лицам, которые принимают решения? Да, спасибо большое за вопрос, Анастасия. Да, это, конечно, один из таких актуальных вопросов у нас, особенно в регионе Центральной Азии, потому что к лицам, принимающим решения, очень тяжело добраться, можно так сказать, потому что они часто заняты. Вот в нашем опыте мы использовали такой подход, что прежде чем вообще начинать весь процесс, например, интеграцию нового инструмента, проведения исследований, мы с самого начала уже максимально пытались интегрировать институты
государственные институты, ведомственные организации, то есть они были уже в курсе того, что мы планируем проводить, для чего, с какой целью, и максимально их привлекали уже с самого начала проекта. Также мы работали, почему не с научно-исследовательскими институтами, а с гидрометслужбами, потому что гидрометслужбы, они ведомственные организации, они работают напрямую с лицами, принимающими решения, и на основании их результатов работы они уже принимают какие-то решения. Те же Министерство сельского хозяйства, те же Министерство энергетики, экологии и другие ведомственные организации. Поэтому в первую очередь мы начали работать также с гидрометслужбами в странах Центральной Азии, у которых есть также доступ к данным, и также есть государственное агентство. То есть эффективно привлекать таких лиц, принимающих решения на этапе, когда вы только планируете проекты, только планируете сделать что-то в регионе. Да, все верно. Можно вопрос? Вопрос. Да, пожалуйста, Сакен Сакен Байшуланов. Мне слышен, да? Сакен Байшуланов, Международный научный комплекс Астана. Я сам по специальности агрометеоролог. Работал в Казгидромете, и в Казгу работал. Я хотел, может, это вопрос или лучше пожелание, наверное. Я в течение последних 10 лет, после того, как я ушел с Казгидромета, вносил определенный вклад в агрометеорологию, в агрометпрогнозирование Казгидромета и в мониторинг тоже. Вы здесь в своем докладе отметили 3 модели, которые были внедрены. Первая модель полевого, скажу, в 2010 году мы совместно с ним адаптировали на 3 области. Дальше в 2015 году я увеличил до 5 областей, потом до 7 областей, до 2 культур. И в 2019 году полевой еще раз приезжал, и для юга, для 2 культур он адаптировал на 3 области. Работает хорошо. То, что касается ДСАТ, на данный момент нужно им помочь. У них, так скажем, именно адаптация данной модели, я полагаю, для них очень сложно, потому что там не только погодные факторы, там в этой модели есть агротехнология, агрохимия, агрономия, там еще сортовые качества. Эти показатели у них, можно сказать так, недостаточно. И, с одной стороны, у них штат ограниченный. Недавно буквально штат не так маленький, сократили на 20%. Там из 7 2 прогнозистов убрали, агропрогнозистов. Сократили. В следующем году еще ожидает сокращение. Они, можно сказать, не то, что квалификации не хватает, надо им помочь в этом направлении. Именно в адаптации ДСАТ. Я почему говорю? Потому что в 2012 году я хотел привлечь через ПРООН Колумбийский университет. Там мы рассматривали 3 модели, в том числе ДСАТ. Спустя год они сказали, это невозможно сделать на данном этапе. Требует очень больших усилий, работы большого коллектива, много специалистов и так далее. На этом тогда мы еще раз продолжили работу по полевому. То, что касается модели украинской, я, в принципе, тоже знаком, но тут тоже нужно, наверное, помочь. Но он полегче. Все-таки он немножко похож на модель полевого, поэтому адаптация полезная. Да, необходимо иметь не один модель прогноза, несколько. Я с этим согласен. И прошу вас, если возможно, вы работаете с гидрометцентрами Центральной Азии, в том числе Казахстана, и Украины тоже, наверное, помочь именно в адаптации ДСАТ. Эта работа затянется может сказать, на год, на 2. Результат, я не знаю, получится, не получится. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что можно еще буквально 2 минуты на какой-то вопрос либо Жанне, либо другим нашим спикерам.